Now, sir, identical according to my role as an employee in the charge sheet, uh, witness number 185 to 198 and 201. So these are also the employees of the company of firm. 185 to 198 and 201. 98. Yes. And they are also witnesses, and 201. Now they are cited as witnesses who are employees, and they have not said anything against the transaction. They say that our salary is pending. That's it. And they have also said that this person, the present applicant, was also the sales manager. So my role is identical to that witnesses only, as in the capacity of as an employee. So instead of charge sheeting me as a witness, they would arraign me as an accused. Otherwise, there is no monetary transaction with any of the customers. This is my first submission. So second submission regard to the maintainability of section 3, I already argued to the fact that it's a transaction of services, which has an exception in section 3. Now there is in the entire charge sheet, there is no evidence to say that how I am connected with the alleged offense, because invoices are issued to all the customer, which is a part of the charge sheet. Whatever the payment has been taken has been acknowledged by the firm. There is no signature anywhere in any of the invoices, because that is qua the firm. Therefore, I am not concerned as in the operation of the business. I am only concerned as a sales manager, where I have to sell the packages to the customer and I have to explain the details to them. Now the charges are again 406 and 420, which also cannot go together, basically, because there is no entrustment of property. No money has been benefited, or I am the beneficiary of any amount which is paid to the firm. There is nothing on record to show that money in terms of any cash or even in my bank account has come. There is no witness, no statement of the witnesses. Even nothing has been discovered from me by the investigation agency. Now, sir, only last important legal argument, considering the definition under section 2, subsection 5D. Now, may I only just read: amount received in the ordinary course of business by way of security deposit, dealership deposit, earnest money, or advance against order for goods or services. So my in the small d, advance against order for goods or services. No, I have not preferred any caution. No caution is preferred yet. In this matter, I think no caution has been preferred for any of the accused. So my respectful submission is, if a
honorable court may come to D, 2(5)(d). May I read, sir? Yes. Amount received in the ordinary course of business by way of D, advance against order for goods or services. I have given services. He is a salesman. He is an employee. No, I am only urging why section 3 is GPID is not applicable. It's a law point. That is what I am urging. Subject to, as far as my facts are concerned, I am an employee. No monetary benefits, no invoices has been signed by me, because for every transaction invoices has been raised, which is a part of charge sheet. Paramateria, other employees has been taken as witness, and I have been taken as an accused. And none of the witness has deposed that I have taken money from them, because entire transaction is with the firm. This is the main rule. So applicability of 424(6)(06) even would not apply, because there is no entrustment of property at behest of my role. And it's a pure business or commercial transaction in the sense that services was provided. And if I deem that the victim money is termed as an advance for the services, GPID would not fall. This is a law point which I just want to. Lawsuits are right that for the main accused, this would be a primary argument for the maintainability. But as far as this accused is concerned, he is an employee. So nothing is there on record for any financial benefits. So he can be, in my respectful submission, can be discharged from the case. Because there is no onus on him. Entire allegation is qua on the accused number 1, basically. That is. If all honor may permit, can I leave? My colleague would be there to assist the honor. Greatly obliged. An amount of approximately as alleged to the tune of 91 lakh rupees was received into the bank accounts, 2 bank accounts of the present applicant, out of which 42 lakh rupees were transferred back, my lords. The remaining amount is 49,64,746. To that effect, an undertaking has been submitted before the Honorable High Court of Gujarat during my bail application, stating that I am willing and wishing to deposit these 49 lakh rupees before the this Honorable Court, and which I've also started depositing, my lords. 2 of my bank accounts are still frozen, out of which 5 lakh rupees I've already deposited. 15 lakh rupees I have instructions that are supposed to be deposited by the course of the day or in the first half on Monday, my lords. The remaining amount has to be deposited. In these 2 bank accounts, an amount of approximately 12 lakh rupees is lying, which the applicant has undertaken in his application that he is willing to deposit before this Honorable Court as well, subject to that he gets to use that account. The total alleged amount that I have received is 49 lakh rupees, and that I have already undertaken before the Honorable High Court to deposit before this Honorable Court. Defreezing of my bank accounts would just help me in depositing the amounts that have been allegedly received by me. નરેશભાઈ મણીલાલ પ્રજાપતિના એક્સિસ બેંકનું એકાઉન્ટ છે, લાસ્ટ ડિજિટ 1156, અને HDFC બેંકનું એક એકાઉન્ટ છે, લાસ્ટ 4 ડિજિટ 7970. એના અંદર સાહેબ એક્સિસ બેંકના એકાઉન્ટમાં BZ ના ખાતામાંથી 65 લાખ
₹65,11,997 જમા થયા છે અને બીજું HDFC ના બેંકના ખાતામાં બીજેના ખાતામાંથી 26,77,448 જમા થયા. અને એમને રકમ ભરવાનો હુકમ થયેલો. Sir, 5 lakh rupees I've already deposited before this one. 5 lakh rupees I already deposit करी दिया है. 15 lakh rupees I have the instructions that shall be deposited by the course of the day. We have it in cash. It has reached my office. My office is noting the numbers of the serial numbers of the cash. By the course of the day or by first half in Monday morning, we'll deposit it. 20 lakh rupees shall be deposited. Approximately 12 lakh rupees are lying into this bank account, which we would again get a demand draft and deposit before this honorable court itself. Along with the remaining 3-4 lakh rupees, whatever we are supposed to add. Again, next installment of 15 lakh rupees shall be deposited from this account, my lord. And then only about 14 lakh rupees, 14,64,000 shall remain. That we have another 1 month to deposit. એના ખાતામાં અત્યારે મેં કહ્યું છે 65,26,00,000. Sir, this is the allegation that I had received this amount during the course of 3 to 4 years. બીજેમાંથી જમા થયેલા પૈસા. જમા થયેલ છે. હાજી. એક્સિસ બેંકમાં 10 લાખ છે. બીજામાં કઈ નથી. Rest 5 we'll add and deposit before this honorable court. ये 10 लाख भी हमारे आज कोर्ट में deposit करवाना है सर. But subject to my account gets open, it would be easier for me to deposit it as well. નહીં સાહેબ, આ જે ફ્રીજ કર્યું એકાઉન્ટ એ તો અલગ. પેલા જે એમને જામીન ઉપર છૂટેલાની રકમ છે નામદાર કોર્ટમાં જમા આમાંથી ઉઠાઈ નહીં. I may put it this way. એનો મતલબ જ નહીં. સાચું એનું પણ 5 લાખ બીજા જમા કરાવવાના ડિપોઝિટ. નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટ એવું નથી કે આ અનફ્રીજ એકાઉન્ટમાંથી ઉપાડી નામદાર કોર્ટ પણ આમાંથી નહીં એમને ડિપોઝિટ બીજી રકમ જમા કરાવે. ખાતામાં નહીં નામદાર કોર્ટમાં જમા કરવાની જામીનની શરત જમા સાહેબ નામદાર કોર્ટના હુકમ મુજબ કરવાની. મારે તો ક્યાં એવો ઓર્ડર આપ્યો છે. સાચું નહીં, નામદાર કોર્ટમાં જમા કરાવવાની. નથી ઉઠાવવાનું. वापस आओ अपना ऑर्डर निकाल. पेज नंबर सर 5 of 6 I deposit an amount 5 lakh rupees immediate after they release and remaining amount shall be deposited 3 lakh equal month installation before the concerned court. 5 લાખ તો એમને તરત જમા કરાવવાના છે, પછી બાકીના 3 હપ્તા. હા, એનો સવાલ નહીં. 5 લાખ આ કન્ડિશન મુજબ તો અલગ વસ્તુ છે સાહેબ. આ નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટના ઓર્ડરની કન્ડિશન મુજબના પૈસા એમને કોર્ટમાં જમા કરાવવા, પણ એમના ફ્રીજ કરેલા એકાઉન્ટમાંથી ઉપાડી નહીં સાહેબ. એ તો જ્યાંથી લાવો તો એ તો એમને કબૂલ કર્યું છે તો હું પૈસા ભરી એવું નથી કન્ડિશન. એ તો છે જ ઓલરેડી.
પણ એમ તો લોકો BZ ના ખાતામાંથી જેટલી રકમ ગઈ ચાલી અને અત્યારે બેલેન્સ છે એટલે એ ફ્રીજ કરી બેલેન્સ 10 લાખ રૂપિયા પડી ગયો એ BZ ના ખાતામાંથી લોકોના પૈસા હવે એમને જામીન ઉપર છૂટવાના પૈસા છે એ અલગ ભરવાના છે એમના ખાતામાં પૈસા જમા થયા એ તો સાહેબ 65 લાખ ને મેં કહ્યું એટલા જમા કરાવવાના તો એટલા જમા તો કરાવો મેં કહ્યું સાહેબ ટોટલ 65 અને 26 91 લાખ જેવા થાય 91,89,445. I may call for a copy of the same. I seek apologies, my lords. The affidavit into my bail application read this wise, if I may be allowed to read it, my lords. તેમજ આરોપી નરેશ પ્રજાપતિ ના બેંક એક્સિસ બેંક અકાઉન્ટ નંબર so and so last 3 digits 156 માંથી કુલ રૂપિયા 24,40,000 BZ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસ ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરેલ છે તથા ખાતા HDFC બેંક so and so માંથી કુલ રૂપિયા 17,81,699 BZ સર્વિસ ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરેલ છે. આમ નરેશ પ્રજાપતિના ઉપરોક્ત બંને ખાતામાંથી કુલ રૂપિયા 42,21,699 BZ ફાઇનાન્શિયલ ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરેલ છે. ઉપરોક્ત વિગતે આરોપી નરેશ પ્રજાપતિના બંને ખાતાઓમાં કુલ રૂપિયા 91,89,445 BZ ફાઇનાન્શિયલ ખાતામાંથી આવેલ છે. આરોપી નરેશ પ્રજાપતિ ઉપરોક્ત વિગતે કુલ રૂપિયા 49,64,746 નો આર્થિક લાભ લીધેલ છે. So the allegation against me is that I received 91. Said મારા bail application નું affidavit છે. I may call for a printout of the same, but the investigation officer himself had stated that 42 lakh rupees I have returned to BZ. એટલા માટે મારા અગેન્સ્ટમાં 49,64,746 નું allegation છે સાહેબ. I may be allowed for 20 minutes. I would call for the copy of the affidavit, my lords. I have it in soft copy at this stage, my lord. એટલા માટે 49 lakhs were to be deposited before this honorable court as per the order of the honorable high court. 49 lakh rupees. જી સર 15 લાખ રૂપિયા બી ડિપોઝિટ કરી દઈશું. The remaining amount would be 29,64,000. એમાંથી as and when my account gets defreezed હું 10 લાખ રૂપિયાનો ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ ત્યાંથી ઇમિડિયેટલી ડિપોઝિટ કરી શકું છું. Ultimately, my lords, the allegation against me is that I have received 49,64,000. Apart from the merits, I was just an employee, my lords. I have my salaries. I have invested 25 lakh rupees with BZ Group. તો એ બધું નિકાળ્યા પછી the allegation against 5 lakh deposit કરી દીધા છે. 15 lakh rupees I shall deposit by Monday morning. Higher side. 20. And Hanji, as per the High Court's condition, I had 3 months. એટલે before as and when my account gets defreezed, I would be able to deposit 15 lakh rupees immediately, my lord. એટલે પછી મારા ખાલી 14,64,000 would remain. એ તો સાહેબ પડેલા જ છે બાકીના ભરી તો ત્યાં 3 મહિના છે સાહેબ. Said 10 lakh rupees also forms a part of 14. હજી 20 લાખ હજી 5 લાખ ભર્યા છે હજી 15 લાખ 20 ભરવા તો જેટલા ભરાય ના તો કોઈ ના ભર્યા ક્યાં હતા 3 મહિના ભરવાના છે મેં ક્યાં ઉતાવળી કરી ના નથી મેં નથી કીધું તો ત્યાં સુધી તો રાખો ને એમાંથી ભરજો. Lordships, the problem that the applicant is facing. Pardon, sir. I may file an undertaking. I would deposit these 10 lakh rupees. Indeed, my lords. Lordships, I am depositing the remaining 15 lakh rupees on Monday morning. My lords may reserve the matter for judgments on Monday itself. I shall come up with the remaining 5 lakh rupees as well. And 10 lakh rupees I'll deposit. I have 3 months, my lords, altogether. Pardon, my lords? No, my lords. 15 lakh rupees I shall deposit on Monday morning. 20 lakh rupees. 10 lakh rupees no Amati I can get a demand draft. 30 lakh rupees. 19,64,000 would remain. I have almost 2 months left for the same, my lords. Lordships, the problem. Indeed.
if I may be allowed to point out for a moment, my lords. Once you deposit the remaining one amount. This would be governed by the last. Lordship, the only anxiety of the present applicant is the applicant. Anxiety of the High Court, now anxiety of this court. Lordships, the applicant has already availed a bank loan, my lords, which is to be transferred into this bank account. Lordships, he has a from HDFC Bank as well as Axis Bank. He has a set, but for the remaining amount, he has to avail a loan. In order to avail the loan, he has to get the account opened, my lords. Sir, he is availing a personal loan to pay this amount. 20 lakh rupees he somehow arranged all in cash. Whenever loan amount is It has to be disbursed immediately, my lords. Sir, there is a pre-approved loan into his bank account. As and when the account gets defreezed, it can be immediately disbursed to his bank account. In that case, I may request for a necessary order, my lords. I may request for the necessary order, my lords. 18 કરોડ ટોટલ 36 કરોડ છે. 18 કરોડ રોકડાના બેંક મારફતે એમાંથી 11 કરોડ બેંક મારફતે ને 7 કરોડ જેટલી રકમ રોકડે. સાહેબ મારું પેજ નંબર 4 છે. હાજી હવે એના અંદરથી સાહેબ 38 જણાના નિવેદન લીધા અને 2 કરોડ જેટલી રકમ એમાં એ લોકોની ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં નિવેદનમાં આવી છે. હજી સાહેબ 350 માંથી 65 જેટલા નિવેદન રોકાણકાર પછી તમે બધી વાત સાંભળી હજી 500 ના લેવા CID ક્રાઇમ છે ઇકોનોમિક ઓફેન્સ બિલ છે ઈડી વાળા 5 વર્ષ ના ના એવું નહીં સાચી થઈ ગઈ. હવે સાહેબ 350 65 જણા તો નોટિસ કાઢી પણ કોઈ આયા નથી એટલે એ લખેલી છે સાહેબ 350 માંથી સાહેબ નાણાં આપવાના જે બાકી નીકળતા હતા રોકાણકારો પૈકી 65 રોકાણકારોને તો નિવેદન માટે સમજ પાઠવ્યા હતા પણ એમાંથી હજી કોઈ આવ્યું નથી. એઝોન્ડેટ અત્યારે 38 નિવેદન છે મારી પાસે એમાં 2 કરોડ એમાઉન્ટ થાય. $18 કરોડ અને 365 જેટલા ભોગ બન્યા 350. હવે સર 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 ઓફેન્સ છે એ બતાવો ને જે હજી આ પણ ઓફેન્સ છે. જે સાહેબ આ ડેટા મળેલો એ 350 રોકાણકારો છે અને એમની ટોટલ રકમ 18 કરોડ થાય છે એ લખેલું છે. હવે એમાંથી 38 આવ્યા છે 65 નોટિસ કાઢી બીજાના નોટિસ કાઢી 65 માંથી કોઈ આવ્યું નથી. એટલે એવું નથી સાહેબ 18 કરોડ નો આંકડો મારો ખોટો છે અત્યારે 2 કરોડ તમે દેશ કેમ ગયો છો એક ચાર્જશીટ પાસનું છે અને જ્યારે એને એપ્લિકેશનમાં લખ્યું છે તો તમને એ કન્ટેન્શન વેરિફાઈ કરતા શું વાંધો છે આઈઓને આ લખેલું સાહેબ આમાં ક્યાં લખેલું 38 નિવેદન લીધા છે. એને એના પેલા કાઉન્ટમેન્ટ 9 માં લખ્યું છે કે મારી સામે જે આટલા સાક્ષી છે નથી રકમ છે અરજી બહુ એવું નથી કર્યું ને 350 તમે તપાસમાં 500 બીજા મળશે વધારે પણ 38 નિવેદન છે સાહેબ અને 2 કરોડ એ ફેક છે કે 2 કરોડ જે ભવિષ્યમાં તમને ભરવાના છે નથી ભરવાના તમે આની પર લેવું પર કરો ને આની પર અત્યારે ઓકે ના પ્રમાણે છે જે અમારો અત્યારે આટલું છે. પણ વાયર યુ ખોટી ઇન્કમ રહેતી જેવી કે અત્યાર સુધી વ્યવહાર અમારા 18 કરોડ ના થયા છે
હજી આવવાનું બાકી છે એ તો તમે એનું વિધન કરીને હું સમજી ગયો સાહેબ કે જે 38 નિવેદન લીધા 2 કરોડ લીધા એ એફિડેવિટમાં લખેલું નથી. તો જ્યારે સ્પેસિફિક કન્સેન્સન છે ત્યારે બી તમે કોઈ એક જ લઈને બેસો. કે ભાઈ મારા મનમાં છે કે આ 40 કેટલા કરોડનું કન્સેન્સન છે? FIR માં 50, ચાર્જશીટમાં 18. કે ભાઈ મારા મનમાં આટલું છે એટલે આટલું ટ્રાન્ઝેક્શન. હવે whether that transaction in the computer data were correct or not, nothing. અને જો આટલા સાક્ષીમાં 38 માંથી 2 કરોડ રૂપિયાનું તમારો કેસ હોય તો 38 કરોડ વાળા વ્યક્તિઓ હજી સુધી કેમ નથી આવતા? FIR ક્યાંથી? 24 છે. હા Third એ decision. રીતે ઇન્વેસ્ટિગેશન ચાલુ છે. એટલે કાયદા એ વસ્તુ આપશે ને કેસ લઈ રાખશે એટલે તમારું કાયદો છે પછી શું સ્ટેપ લીધા છે ક્યારે કાઢેલા છે તમારું એ આપી દીધું. અને એ લોકો આવી જાય અહીંયા. હા હરીશ દાઈ હું this paper કેમ not to sleep and to sit for 3 and 4 months. So the present applicant is wanting to cure his disease from private practitioner. That is why he has applied for 30 days temporary bail. The treatment is provided by civil practitioner, civil hospital doctor, sir. But the present applicant is not satisfied from the curation. That is why he wants to cure his disease from private practitioner. Your Honor. We are suffering from the disease since last 3 or 5 years, Your Honor. But since 2023, we are in judicial custody, Your Honor, from for the offense of section 420, 476, 419, 467, 468, 471 under IPC Act, Your Honor. જુડિશિયલ કસ્ટડી માટે મેડિકલ જે 3 પેપર છે ને એ 2024 ના છે અને 30 જૂનથી આમાં છે સેન્ટ્રલ જેલમાં એ પહેલા 12 એટલે સર 2024 માં બતાવવા જાય છે ત્યારે ઓપરેશન ડોક્ટર કરાવવાનું કે છે પણ એ કરાવતા નથી. આ હવે જુડિશિયલ કસ્ટડીમાં તો 30 જૂનથી છે અને અને જેલમાં એમને સારવાર મળે જ છે સર. પૂરો ટાઈમ નહીં સર, સારવાર તો કરાવેલી છે. એ તો સર હું એક્સેપ્ટ કરું છું. સારવાર 7મા મહિનામાં કરાવેલી છે સિવિલ સર્જન દ્વારા. હા સર ઓપરેશન બી કરવામાં ઓપરેશન આવ્યું છે. 24 માં કરાઈ હતી. નહીં હમણાં રિસન્ટ 7મા મહિના ગયા મહિને સિવિલ હોસ્પિટલ. હા સર પણ સાહેબ ડોક્ટરે 4 મહિના સુધી નહીં બેસવાનું કે નહીં સુવાનું એવી એડવાઇસ આપેલી છે. હા સાહેબ એ છે નંબર 2D માં એવું છે કે એ ડિપોઝિટમાં નથી આવતું.
ને બીજું કે રીતે સર્વિસ કરતો હતો. 15 થી 20 જણા સર્વિસ કરતા હતા. એટલે આરોપી નથી બનેલો. હું સ્કીમ સમજાવું તો એ સ્કીમ સમજાવતા. પણ આ મેનેજરની હેસિયતથી રકમ મેળવતા હતા ને પહોંચ આપતા હતા. મારું કેવું એવું છે. અને આમ સેક્શન 3 મુજબ મેનેજરની વ્યાખ્યામાં એ આવી જાય છે સર. હા એટલે સાહેબ ડિસ્ચાર્જ અરજી નામંજૂર કરવા એ બધા સામાન્ય કર્મચારી છે. આ મેનેજર છે. અકાઉન્ટન્ટ રેકોર્ડિંગ કરાવવાનું કંપનીના ઓનર હું વાતું કરતા. ટૂલ્સ સમજાવવું ક્લાયન્ટ લઈ આવવા એ બધું એ લોકો બી એ જ કહે છે કે કિરણ એન્ડ મિહિર હા એ બી કરતા હોય. એ બી કોડિંગ કરતા હતા. એ બી સમજાવતા. બટ મેઇન એ એવું જ કહે છે કે મિહિર અને કિરણ જોડે મિહિરભાઈ અને કિરણભાઈ જોડે વર્ક કરતા. વિટનેસ બી એવું જ કહે છે કે કિરણભાઈ અમને એવું કહેતા હતા કે મિહિર will guide you everything. વિટનેસમાં અમે લોકોએ તમે આ ભાઈને વેબસાઇટ પર મિહિરભાઈ હા એમને પૈસા આપ્યા અને એમને પહોંચ આપી એ બધું જુબાની સર કરી કંપની બટ મેનેજર is equally liable what section 3 says. What section we say that any financial establishment which fraudulently defaults any repayment of deposit on maturity along with any benefits in the form of interest, bonus, profit or any other form. And now, sir, it is mentioned that every person, including promoter, partner, director or manager. do one thing. You are taking the problem is the case law. You say the work which was done, the transaction which was done between you and the person. What? Between financial establishment, before the company. And therefore, JPAB gets the right. Now, comment on financial establishment. Investigation into an alleged fraud, court rejected the appeal application done by applicant accused. In that, Sojitra versus State of Gujarat laws, JH 2018. In that, it was laid down to on page number 9 in my written submission. That the investigation is crucial with many victims of the alleged fraud. Now, sir, if we are comparing this case with
our case, in my case also, there are 200 plus families which are affected. So if we are considering person, then there would be more than 500 persons which are affected. Might be 10%, it might be 1,000%. Really, because there is 1,000, that would be more than 3%. And then FIR also, everyone has mentioned Mudee's name. Because they both were working. Now, how section 3 would be. The scheme was proposed before the year of the and after 5 years, after 5 years, the company would return amount of 183,000, which will be more interest. Before this, the amount, interest. Then the thing that is not ready today, because the amount of travel from there. Travel, plan is paid. You are going to Peace was Martin. બકુલેશભાઈ ને જે તે વખતે કંપનીની પોલિસી હતી એટલે એને ચલાવવાનું મેન્ટેનન્સ ને હેન્ડલિંગ કોન્ટ્રાક્ટર તરીકે કંપની એપોઇન્ટમેન્ટ કર્યું પછી એને ટર્મિનેટ કર્યું પોલિસી ચેન્જ થવાના કારણે હા સર અને આ ઇસ્યુ થેટ સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી ગઈ 2013 માં સુપ્રીમ કોર્ટે એ પોલિસીને કન્ફર્મ કરી દીધી હા સર હા हाँ सर हमारे लिस्ट से हमारे चला કોર્પોરેશન સાહેબ એ બીયુ નથી એ રીઝન થી અમને સીલ કર્યું હતું જે તે વખતે કેમ કે આમાં લીઝમાં તો એવું છે કે એમને જ બધું જે લેન્ડ ઓનર હતા એમને જ બધી પરમિશન લાવી આપવાની હતી અને 2003 થી 2008 સુધી કોઈ ઇશ્યુ બન્યું નતું સર પણ જેવું અમે પોલિસી ચેન્જ થઈને લેવાની વાત કરી એટલે એ લોકો જે કંઈ ઇન્ટરનલી લોકો જાણતા હશે કે શું શું પરમિશન લીધી છે અને જો અમે ચલાવીશું તો પરમિશન લઈને જ ચલાવીશું સાહેબ જે કંઈ એપ્રુવલ ઓથોરિટી છે પીસ વર્ષ હા 20 થઈ ગયું હા સર કંપની હા સર કંપની પોતે ચલાવશે કંપની પોતે ચલાવશે બંધ છે એ એમના પોઝિશનમાં છે ને સાહેબ એ ઓપરેટ કરવા દેતા નથી પોઝિશન એમનું છે એના માટે અનઓથોરાઇઝ એક્ટ નીચે આપણે પ્રોસીડિંગ કરવું પોઝિશન લેવાનું મીન હા શૂટ એ લોકો ફાઇલ કર્યું એમને શૂટ એ લીઝ ડીડ કેન્સલ કરવા માટેનું એમને શૂટ કર્યું કઈ થયું નથી ડિપેન્ડિંગ છે એમાં કોઈ સ્ટે કે કોઈ પ્રોસીડિંગ